सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 15 नवंबर को सान फ्रांसिस्को विच करनगे दुअली बैठक। व्हाइट हाउस के वलों दी गई है जानकारी। मुड़ कैंटकी के गवर्नर चुने गए एंडी बेशियर ने राज के अटॉर्नी जनरल डैनियल कैमरन नूं हरा के हासिल की जित। हाउसिंग संकट नूं हल करन लई फैडरल सरकार बनाएगी 2800 तो वध नवे घर। वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के वलों किया गया ऐलान। हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 15 नवंबर को सान फ्रांसिस्को विच दुअली बैठक करने की योजना बना रहे हैं। अधिकारी ने एजेंसी को दस्सिया है कि दोवें नेता एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के वित्त मंत्रियों की बैठक तो इलावा मिलन की योजना बना रहे सन। व्हाइट हाउस के वलों इस संबंधी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के चोटी के नेता शी जिनपिंग के विचाले होने वाली संभावित बैठक दी तैयारियां भावें सही दिशा वाल वध रही ने, पर व्हाइट हाउस को इस बैठक से दोहां देशों के रिश्तियों च बदलाव और दी उम्मीद है। I mean, we've been very clear. Our policy and how we move forward with China hasn't changed. This is intense competition, right? That we have said that we want to move forward with China. We understand that, and intense competition means intense diplomacy. That's what you're going to see. That's what the president is going to be doing and having, you know, a tough. I'm not going to get into any kind of decisions made on this. This is going to be about the diplomatic conversations. We've seen about three secretaries go to China and having these diplomatic conversations. We saw Secretary Blinken. We saw also National Security Advisor Jake Sullivan having important conversations, diplomatic conversations with their counterparts in China. This is important. This is important relationship. Again, this is about competition. That's what we want to see with China, and this is going to be an important diplomatic conversation that they're going to have. I mean, we've been talking about. The president said he's looking forward to meeting with President Xi, and so not going to get into details about this meeting that's going to happen tomorrow is November, next month. It's going to be in San Francisco. It's going to be a constructive meeting. The president's looking forward to it, and I think that should answer your question. Yes, the meeting's happening. Yes. Okay. Thank you. We've been clear. We believe we've been clear about that. I'm just not going to get ahead of the process. I'm not going to get ahead of the agenda. Again, this intense competition it's always important to have this type of diplomatic conversations. That's the best way to manage this type of competition that we see through intense diplomacy, and that's what's going to happen. That's going to be happening with the president. अमरीकी राज कैंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर दूजे कार्यकाल लिए चुने गए ने। डेमोक्रेट बेशियर ने शानदार जित प्राप्त की है। बेशियर ने राज के अटार्नी जनरल डैनियल कैमरन नूं हराया। उन्होंने रिपब्लिकन राजनीति का उभरदा सितारा मन्निया जाता है, पर देश के सब तो प्रसिद्ध गवर्नरां दे विचों एक 45 साला बेशियर चोण भी हार गए। अपने संबोधन दे विच बेशियर ने कैंटकी के लोगों का उसनूं जिताउण लई धन्नवाद किया। The people of Kentucky elected me as just the third 2 consecutive term governor in our history. But folks, this wasn't my win. This was our victory. It was a victory that sends a loud, clear message. A message that candidates should run for something and not against someone. That a candidate should show vision and not sow division. And a clear statement that anger politics should end right here and right now.
Just look at what we were up against. 5 super PACs. My opponent's super PAC, Mitch McConnell's super PAC, Rand Paul's super PAC, the Club for Growth, the Republican Governors Association, all running ads full of hate and division. And you know what? We beat them all at the same time. This election shows who we are as Kentuckians. We are a proud people who take care of each other. We believe in the golden rule that says we love our neighbor as ourselves, and the parable of the Good Samaritan that says we are all each other's neighbors, no exceptions. Our neighbors aren't just Democrats. They're not just Republicans. They're not just independents. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Today obviously marks 1 month here since the horrific Hamas attacks on October 7th. And we all just want to take a moment to acknowledge all the victims of that horrific act of terror. People slaughtered at a music festival, murdered in front of their kids in their home. It's a horrible day, and also it was a day where dozens and dozens of people were taken hostage, many of them still being held hostage. So we also want to say that our thoughts continue to be with all of them and their families and their loved ones. I can only imagine the anguish that these families are still going through and have now for the past month, and the pain that they're feeling, the strong desire to get that seat filled at the dining room table again. We are going to continue to pursue every possible measure that we can to get those hostages released and to get those folks back with their families where they belong. And again, we continue to keep them in our thoughts and prayers. We're also keeping in our thoughts and prayers this 1 month in the many, many thousands of innocent Palestinians who have been killed in the conflict since October 7th, and the many more who are injured and wounded in the conduct of these operations, and quite frankly, the 1.5 million that have been displaced internally from their homes. We're mindful of that suffering as well. And 1 month in, it's good for everybody to take a knee, take a pause, and remember the scope of the suffering here and the terrible images that many of us have seen coming out of both Israel and Gaza. Now, on the humanitarian side, I can tell you that over the last 24 hours, 93 trucks were able to enter Gaza through the Rafah border. That was as of yesterday. That brings the total to 569 trucks since October 21st. And as we've said many times before, we know that's not enough. It's a trickle. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਸਟਲੇਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 69 ਸਾਲਾ ਯਹੂਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੌਲ ਕੇਸਲਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੌਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I have fears, yes. I feel very vulnerable. I feel extremely vulnerable. And at the same time, I stand for Israel, and I stand for my heart and soul, which is Judaism. I feel that it's trickling into America, and America needs to open their eyes. I mean, let's just remember 9/11. If it's happening in Israel, it could happen anywhere in the world. 9/11 happened. We just need to open our eyes and just get educated. Just get educated and just let people say what they want. We just don't need to get aggressive and violent. No arrests have been made related to this incident.
and the suspect has not been identified publicly. Investigators have not ruled out the possibility of a hate crime, and this is being investigated as a homicide. These witnesses providing conflicting statements about what the altercation and who the aggressor was. Some of the witnesses were pro-Palestine, while others were pro-Israel. During the investigation at the scene, deputies determined that the altercation with Mr. Kessler, he fell backward and struck his head on the ground. What exactly transpired prior to Mr. Kessler falling backward isn't crystal clear right now. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਰਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਰੋਵਾਰਡ ਹੈਲਥ ਕੋਰਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜॉय ਨੂੰ 17 ਵਾਰ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜॉय ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜॉय ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੌਬੀ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜॉय ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਸੈਂਟ ਜੌਨਸ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਵਾਧੂ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। In the past few weeks, as part of our economic plan, we have been taking week after week real concrete action to address Canada's housing challenge, to build more homes faster, and to act on affordability. This fall alone, as part of our economic plan, our government has taken action to remove the GST on the construction of purpose-built rental, announced plans to unlock $20 billion in new low-cost financing to build up to 30,000 more rental apartments per year, year after year, announced 7 major agreements with municipalities through the $4 billion Housing Accelerator Fund to speed up the construction of new homes, helped more than 250,000 Canadians save for their first down payment tax-free with the new tax-free first home savings account. We're going to continue to take action in the fall economic statement to help build more homes faster. We know this is an urgent issue for Canadians, and we believe that at the heart of this issue is supply, supply, supply. And we know we need to keep acting every single day, every single week. And that is why, in a moment, Jean-Yves has an announcement to make. I think Canadians are also recognize, Canada is really special in that we are a growing country. We have a growing population. I believe this is a tremendous social and also economic strength. In order to be a growing country, we have to build more homes faster. And our government absolutely understands this. We're absolutely committed to it. And we know that in order to get more housing supply, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਲੌਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। And I have to tell you, we wouldn't be here today without the leadership and dedication of Minister Calandra. He's worked so hard to make this statue a reality. I also want to acknowledge our caucus members and other parliamentarians. As well as Secretary D. Emanuel, as folks may or may not know, nothing moves around here without Michelle's blessing, so thank you for that.
And Chief Miracle, thank you. Thank you for being a friend, and thank you for attending today. And Ruth Abernethy, thank you for the incredible statue and the design. And it's folks that haven't seen it, just stay tuned. It's absolutely amazing. Congratulations to you and everyone involved for making this happen. Friends, for 7 decades, Queen Elizabeth II put service before self. She was a leader, a role model, and a source of comfort and stability during very difficult times. She served as a patron of more than 600 charities and organizations around the world, including 36 right here in Canada. And friends, she's had the love for our country, our people, and our history. She visited Canada 22 times, more than any other Commonwealth country, including several memorable trips to Ontario. And as we mark Treaties Recognition Week, it must be said Queen Elizabeth always maintained a warm personal relationship with First Nations communities. On many occasions, she expressed her admiration for Indigenous cultures and talked about the importance of the treaty relationship with First Nations from coast to coast to coast. This beautiful bronze statue pays tribute to Her late Majesty's contribution to Ontario's history and heritage. ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਨ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਾਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। I think it's no surprise to anybody that we continue to see strong affordability challenges all across the country and frankly all across the world, driven by an inflation crisis that has been compounded by government policies that should be changed and global issues that are out of control of all of our governments. And what that has led to is really the price of living, the cost of living, continuing to increase all across Canada and here in Alberta, making it harder for Albertans to make ends meet. It's why Alberta's government has been proud to invest so much in being able to help with the affordability challenge. We're proud to say that we are the most significant investment of any province when it comes directly towards dealing with affordability, with $5.1 billion going towards measures to be able to help Albertans pay their bills by the end of this year. Everything from removing the fuel tax to credits on electricity bills to indexing our social services payments are all measures that Alberta has taken to be able to attempt to address and to help Albertans deal with this affordability challenge. One of those challenges is food. It's becoming harder and harder to be able to buy groceries, and often Albertans are having to choose between paying rent and or buying food, and that challenge is continuing to become more significant, which is why we have already invested millions of dollars with our food bank partners all across the province. And I'd like to take a moment and just actually recognize them first before I get to my announcement today. This work would not be possible without food banks like we have here today. Obviously, Marjorie and her team here at the Edmonton Food Bank. As well with us today is Shauna from the Alberta Food Bank, which you'll hear from shortly, and Melissa from Calgary. But on top of those 3 food banks, we have hundreds of food banks all across this province that work diligently each and every day to be able to help us accomplish our goals and to be able to help Albertans facing food security challenges. Which is why today I'm proud to say that Alberta's government will be immediately providing another $10 million in support for food banks to combat food insecurity all across the province. Specifically, $3.7 million is going to food banks, as well as our partners in FCSS who are helping us with grant support immediately. Some of it has already left, the rest will immediately flow from my department. ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਰਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $1.25 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 40% ਅਤੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 67% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। It is dubbed Project Sterling. This project has led to the disruption and dismantling of a very well-known street gang that originated out of Brampton and was targeting our community. This particular street gang, since 2019, has been responsible for a total of 333 criminal charges, 104 robberies, 7 attempt murders, 47 firearms and weapons charges, in addition to 25 bail charges and 41 stolen auto and stolen property incidents. The robberies they committed were often violent. They were often armed when they committed those robberies and oriented themselves towards carjackings. Carjackings of innocent people from our community. Those crimes also included, as I mentioned previously, a number of shootings. This project and the work of the team that you're going to hear from today has made an impact in our community safety. As a result, we have seen a reduction in the number of carjackings that are being experienced in Peel. Thankfully, we're enjoying an 11% reduction in the number of carjackings that are happening here in Peel, which isn't on trend with a lot of the other communities across the GTA, so I'm very proud of that work. We've also seen a reduction in pharmacy robberies, which was another crime that this group was involved in. Despite the fact that we are seeing reductions, I would also like to reassure the community that this remains a priority for our police service. It is a priority for our community and also our police service. As a police service, we recognize that these incidents create fear. ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10:18 ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੰਡਾਸ ਤੇ ਬੌਂਡ ਸਟਰੀਟਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੰਡਾਸ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਤੇ ਚਰਚ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮੁੜ ਕੈਂਟਕੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਂਡੀ ਬੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀਅਲ ਕੈਮਰਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।